Okay, so in earlier lectures, we already have discussed about action mechanism of one enzyme, that is a RNase, and that part is already completed. So today we are moving to the next type of enzyme from the second category, that is a transferase. Second category is transferase, which having EC number 2 point dash dash dash. The dash number is depend upon the which type of property that enzyme belongs to, and today we are dealing with the one example of that category, that is a transferase category, and the name of enzyme is phosphorylase. Okay, so from today's lecture, we are dealing with this enzyme, the properties of this enzyme, the action mechanism of this enzyme, and the importance of this phosphorylase enzyme. So this phosphorylase enzyme catalyzes the reaction of addition of phosphate group. Okay, the name itself says that phosphorylase. Phospho means phosphate group. This reaction of this enzyme belongs to the uh, group phosphate. Okay, so the meaning of YLASE, rylase, the meaning of rylase is addition. Okay, so the enzyme itself says its function, it adds the phosphate group to the acceptor group, the group which needed the phosphate atom for its complete catalytic reaction. So to that group or compound, this enzyme adds the phosphate group from the inorganic phosphate. Okay, this is the function of this enzyme, or the basic concept of this enzyme, what it plays the role. So phosphorylase add the phosphate group from inorganic phosphate to an acceptor molecule. Okay, and the reaction is AB plus P. P is the phosphate group from the inorganic phosphate, and that phosphate group shifted to the or added to the B group. B is the acceptor group and A is the enzyme. Okay, when the phosphate group added to the acceptor molecule, then they combine with each other and separated from the enzyme substrate complex, from the enzyme substrate complex, and then when the substrate molecule gets separated, the enzyme again became free for the addition of a next substrate molecule. So this is the concept, and this phosphorylase enzyme belongs to the second category, that is EC2, and the 4.1.1 is the it's another classification which depends on its properties. Okay, are you getting my points? My voice is clear? Yes, ma'am. Okay. If anyone have any doubts, you can ask anytime. Okay, you can interrupt me. The next point is phosphorylase includes allosteric enzymes. Okay, allosteric enzymes means those enzymes uh, those enzymes which changes their structure or conformational structures when the some compounds get bind to active site or that enzymes, then they changes their structures. Okay, what we have already studied, the enzyme always perform its lock and key model, or uh, second one is fit model. What was that? Anyone remember? Lack of fit model. Okay, huh. Lack of fit model and lock and key model. Okay, these are the two concepts for the enzyme and substrate binding. But allosteric type of enzymes are those enzymes depend on the additional group. Okay, here the phosphate group is additionally bind or additionally binding to the substrate molecule or enzyme molecules. At that time, the enzymes shifted or changes its original structure. So that type of enzyme, this phosphorylase belong to that type of enzymes. Okay, just wait a second.
normal enzymes never changes their conformation after addition of anything. It may be substrate, it may be cofactor or coenzyme, whatever it may be. They never changes their structure, but allosteroic type of enzymes changes their conformation after addition of some groups. Okay, so this type of so this enzyme belongs to this category, allosteroic type of enzyme. So phosphorylases includes allosteroic enzymes that catalyzes the production of glucose 1 phosphate. Glucose 1 phosphate is the first product of glycolysis pathway, right? Oh. Am I right? Okay. Uh, this belongs to the production of a glucose 1 phosphate from glucan, such as glycogen, starch, or maltodextrin. Okay, these three are the glucans. You have to remember these examples of a glucan. It may be your MCQ type of a question, it may be. So glucans are dash dash dash. If options are first one is a glucose starch maltodextrin, second is a glycogen starch or glucose 1 phosphate, third one is a glucose 1 phosphate, glucose 1 6 bisphosphate. Then you have to choose the right option. What are the examples of a glucan? Glycogen, starch, and or maltodextrin. These are the glucans. So this type of a reaction is belong to such category for the production of a glucose 1 phosphate from glucan, that is a glycogen, starch, and maltodextrin. Okay. In glycolysis, what when glucose 1 phosphate produced from the glucose. Okay, and here glucose 1 phosphate is produced from the glycogen, not from glucose. It's not a glycolysis pathway. It belongs to the glyconeogenesis, which is started from the glycogen. It is a reverse pathway. Okay, not exactly reverse. That reverse pathway is known as the no, forwarded is known as a glycolysis, and reverse is known as glycogenolysis. ग्लुकॅनोजेनेसिस ना मॅम. Glucanogenesis. हा. एक minute. Uh, Glycolysis is production of a glucose 6 phosphate to pyruvate. Glycogenolysis is glycogen to glucose. Okay. जो आता आपण बघतोय तो glycogenolysis. Okay. Glycogen to glucose 6 phosphate. And reverse one is gluconeogenesis, right? कोण बोलला आता मगाशी? कोण विशाखा. सांगितलं मग? विशाखा. ओके, हा, यू आर ॲब्सोल्युटली राईट. Pyruvative glucose is gluconeogenesis. Okay. What this enzyme play a role? It produces glucose 1 phosphate from glycans. Okay. And these phosphorylases are commonly known or used to be known for the glycogen phosphorylases, because this enzyme produces glucose 1 phosphate from glycogen. So this enzyme also pronounced as glycogen phosphorylase, not only phosphorylase but glycogen. If you are producing glucose 1 phosphate from glycogen, then it called as a glycogen phosphorylase. If glycogen 6 phosphate is produced from starch, then it called as a starch phosphorylase. If it from the maltodextrin, then it called as a maltodextrin phosphorylase. The role or the function is same. It added phosphate group to the acceptor and produces glucose 6 phosphate. Only the initial molecule is different, that is a glycogen, or it may be starch, or it may be maltodextrin, and the shifting of a phosphate group or addition of a phosphate group is done. So from which molecule it is started depend on that the enzyme, the name of enzyme is written, that is a glycogen phosphorylase. In this, glycogen is used for the transfer of group. Okay.
कळतंय सांगितलेलं? कळतंय? हो. इथं जे लिहिले that is not much more important, but this was written for my understanding, so you can also read. The phosphorylase is addition of a phosphate group. Phosphatases are the different kind of enzymes that remove the phosphate group, and the phosphotransferases are the type of enzymes which transfer the phosphate group. Once the transfer is done, it cannot be reversed. Okay, but when the addition is done, uh, what you can say, it is a repeated process. Okay, addition of a phosphate group, you have to remove from one and add to the other. But in transferases, once the group is transferred, it cannot be separated. Again, it have a different classification, just like we have seen in the RNA's type of enzymes, that is exonucleases and endonucleases. Likewise, this phosphorylases is again classified into different type of enzymes, and the first type is a glycosyl transferases. The EC number is a EC 2.4. 2 is a transferases, and 41 is the again its second category. This glycosyl transferases enzymes breaks the bond between the glucan by removing glucose residues. Okay, what is a glucans? Anyone have any idea? That means glycogen starch. Glucans mean what? Glycogen starch or malto uh, dextrins. Okay, these are the glucans. So anyone have any idea what is mean by glucans? Anyone? No, ma'am. No. Okay. Do you know the structure of starch? Okay, let it be. Uh, what is there written is enzymes that breaks down glucans by removing glucose residue. Okay, answer is here already. By removing glucose residues, that means glucan have the chain of glucose molecules. Okay, it is a polymer. Polymer means what? The compound which having multiple units of the same structure. Glucan is a polymer of a glucose. That means in the glucan, it may be glucose, it may be glycogen, it may be starch, or it may be maltodextrin. These all type of glucans have the glucose residues in multiple times. But in all the three type of that glucans, the bonding of that glucose molecule is differ, and on that basis they are categorized as a glycogen, starch, and maltodextrin, depend on the bonding of that glucose molecule. Okay, what is mean by glucans? These are the polymers of glucose. That means glucose molecules are bind to each other via different bonding patterns, and that polymer or that chain is called as glucans. Likewise, in DNA and RNA, there is a chain of nucleotides, and here is the chain of glucose molecule. कळतं का काय सांगते ते? हो, ma'am. Chain of a glucose molecule, that is a polymer. When the single substance or a single compound is repeated multiple times and and that substrate is binded with each other by forming some type of a bonds, then that structure is called as a polymer, and glucans are the polymer of a glucose molecule. So when the bond is break, bond between the orthoglycosidic bond is break, and the glucose molecules get separated from that polymeric chain,
this type of reaction is performed by the glycosyl transferase enzyme. This is the one category. And in this category, there are a subcategory, that is the glycogen phosphorylase, starch phosphorylase, maltodextrin phosphorylase. Means these are the three type of a polymeric chain, and from these chains, glucose molecules get separated. But during the separation, different type of bonds are get break. हॅलो Okay, मॅम. and हा बोला. हा मॅम, ग्लुकोजन फॉस्फोरायलेज आहे ना, मग तिथं ग्लुकोजन फॉस्फोरायलेज हा ग्लुकोजनचं ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट करायला यूज करणार ना, आणि स्टार्च फॉस्फोरायलेज हा स्टार्चचं ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट करायला ना. राईट राईट राईट. ग्लायकोजन फॉस्फोरायलेज काय करणार, ग्लायकोजनची जी चेन आहे, ग्लायकोजनचा जो मॉलिक्यूल आहे त्यातले ग्लुकोज मॉलिक्यूल सेपरेट करणार वन बाय वन. हा, आणि आणि स्टार्च स्टार्च मध्ये मध्ये ग्लुकोज ना. राईट राईट राईट. दोन्ही मध्ये काय आहे, ग्लुकोजच आहे, फक्त त्यांची पोझिशन जी आहे एकमेकाला अटॅच होण्याची, त्यांची जी बॉन्डिंग आहे ती फक्त हा. डिफरंट आहे. कुठंतरी त्यांच्यात डिफरन्स आहे त्या बँडिंग पॅटर्न मध्ये, पण दोन्ही मध्ये बेसिक मॉलिक्यूल एकच आहे, ग्लुकोज. त्यामुळे येस, फक्त ग्लुकोजचं सेपरेशन होते, पण ती पॉलिमेरिक चेन जी आहे ती डिफरंट डिफरंट आहे. त्यामुळे डिफरंट एन्झाईम यूज करा. बरोबर. हा. आणि प्लस जर तुम्ही डिटेल स्ट्रक्चर बघितलं स्टारचं किंवा ग्लायकोजनचं, जरी ती पॉलिमेरिक चेन असली, पॉलिमर जेव्हा कुठल्या पण एखाद्या कंपाऊंडला तुम्ही पॉलिमर म्हणता, तेव्हा त्याचं डिफाईन स्ट्रक्चर नसतं आपल्याकडे, की ती किती मॉलिक्युलची पॉलिमेरिक चेन आहे हे डिफाईन नाहीये. जेव्हा तुम्ही पॉलिमर हा कन्सेप्ट वापरता कुठल्याही टाईपच्या कंपाऊंडसाठी, तेव्हा त्याच्यात हे नोन नाहीये की त्याच्यात 10च ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल आहेत, 20च आहेत, किंवा 100च आहेत, किंवा 1000च आहेत. पॉलिमर म्हणजे अनलिमिटेड चेन असते ती. तर इथं ग्लायकोजन किंवा स्टार्च मध्ये तुम्ही हे नाही सांगू शकत की 1000 मॉलिक्यूलचा स्टार्च जेव्हा आहे तेव्हाच हे एन्झाईम ऍक्ट होतं, किंवा 10चा आहे तेव्हाच. फक्त तिथं काय आहे, जेव्हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल बाइंड होतो, आयदर तिथं 1,4 बॉन्डिंग असते किंवा अल्फा 1,6 बॉन्डिंग असते, ते आपण पुढे बघणारच आहे. तर अल्फा 1,6 अल्फा 1,4 ह्या ज्या बॉन्डिंग आहेत, म्हणजे तुम्ही ग्लुकोजचं जर स्ट्रक्चर काढलं बेन्झिन टाईपची रिंग, तर 1 2 3 4 5 6 असं आपण कार्बनला त्या नावं देतो. तर तिथल्या कुठल्या पोझिशनच्या कार्बन सोबत तो बॉन्ड तयार झालाय, एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलचा दुसऱ्या ग्लुकोज मॉलिक्यूल सोबत जेव्हा बॉन्ड तयार होते, तेव्हा तो जो कुठल्या टाईपचा बॉन्ड असेल, कोव्हॅलंट असेल, किंवा आणखी कुठला ग्लायकोसायडिक बॉन्ड असेल, किंवा आणखी कुठला बॉन्ड असेल, तर ही जी शेअरिंग किंवा ही पेरिंग आहे, तर ती कुठल्या पोझिशन सोबत अटॅच झाले ते एकमेकांना, त्याच्यावर डिपेंड आहे ग्लायकोजन किंवा स्टार्चचं स्ट्रक्चर. दोघांमध्ये एकच मॉलिक्यूल आहे, फक्त ते एकमेकाला अटॅच होण्याची पोझिशन वेगवेगळी. तर तुम्ही कुठला बेसिक कंपाऊंड वापरलाय आणि त्याच्यातले ग्लुकोज मॉलिक्यूल सेपरेट करताय, त्याच्यावरनं ह्या परत कॅटेगरीज आहेत, ग्लायकोजन, स्टार्च आणि माल्टोडेक्स्ट्रीन फॉस्फोरायलेज. लक्षात ठेवायला सोपं आहे, फक्त तुम्हाला पहिल्यांदा लक्षात हे ठेवायचं की ग्लुकॅन्स जे आहेत ते ग्लुकॅन्स 3 कॅटेगरीमध्ये डिफर होतात, ग्लायकोजन, स्टार्च, माल्टोडेक्स्ट्रीन. पुढचं फॉस्फोरायलेज सेम आहे, तिघामध्ये सेमच फंक्शन होतं, सेपरेशन ऑफ अ ग्लुकोज मॉलिक्युल्स, आणि फक्त बॉन्ड वेगवेगळे डिफर होतात, ब्रेक होतात, सॉरी. ओके, कळते? हा मॅम. तर glycosyl transferase is divided into not in 3 but in 4 categories. First one is the glycogen phosphorylase, second is starch phosphorylase, third is maltodextrin phosphorylase, fourth is purine nucleotide phosphorylase. In this category, enzymes breaks nucleotides into their constituent base and sugars. Nucleotide is form of is built from the sugar molecule, again from the base, that is a nucleotide, it may be purine or pyrimidine, and the phosphate group. Okay, so on the action of this enzyme purine nucleotide phosphatase, it is again the polymer. Okay, आपला न्यूक्लिओटाइड काय, सॉरी, ती जी चेन असते RNA किंवा DNA, तो म्हणजे काय, पॉलिमरच आहे ना. तिथं तुमचे न्यूक्लिओटाइडचे बेस एकमेकाला अटॅच होतात आणि त्यांची चेन तयार होते, तर हे पण एक पॉलिमरच आहे. तर तिथं काय होणार आहे, तुमचे न्यूक्लिओटाइड सेपरेट होणार आहेत. तर फक्त सिंगल न्यूक्लिओटाइड सेपरेट होण्याच्या
ऐवजी त्याचे जे बाकीचे कॉन्स्टिट्युएंट म्हणजे एक न्यूक्लिओटाइड जो तयार होतो तो न्यूक्लिओसाइड आणि बाकीचे कंपोनंट ह्या सगळ्यांपासून एक न्यूक्लिओटाइड तयार होतो. तर ते जे कंपोनंट्स आहेत ते सेपरेशन करण्याचं काम इट्स डन बाय दिस एन्झाइम दॅट इज अ प्युरिन nucleoside phosphorylase. The second category or the second type of phosphorylase is the nucleotidal transferases, and this enzyme having the EC number of 2.7.7. These enzymes perform the role to break the phosphodiester bond. Okay, these enzymes have phosphorylatic 3 prime to 5 prime exoribonuclease activity. Exo means मॅडम एंडला, दोन्ही एंडला. hmm? एंड What? ना म्हणजे शेवटी. चेनच्या शेवटच्या साईडला. हा, पहिल्या किंवा शेवट ना, दोन्ही साईडला. ऐश्वर्या पाटील, काय म्हणणं आहे तुमचं? एक्झो म्हणजे मॅडम सेलच्या बाहेरचं ना. अरे आवाज क्लिअर नाही येत आहे. मॅम तर जी टर्मिनल चेन म्हणजे सॉरी टर्मिनल एंडला मॅम त्या चेनचं ओके, एक्झो म्हणजे. हां ठीक आहे, बरोबर आहे. तर जी चेन आहे न्यूक्लिओटाइडची जी चेन आहे त्या चेन मधलं 3 प्राईम कडनं एक एक न्यूक्लिओटाइड काढायचं जे काम आहे बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड, हे जी काय फंक्शनिंग आहे ते न्यूक्लिओटाइडल ट्रान्सफरेजेस एन्झाइम थ्रू प्ले केलं जातं. सो अगेन हियर द फॉस्फेट ग्रुप इज इन्वॉल्ड. ओके, जेव्हा दोन न्यूक्लिओटाइड ब्रेक होतात तेव्हा ते दोन न्यूक्लिओटाइड एकमेकाला बाइंड कुठे झालेले असतात, एका ग्रुपचा फॉस्फेट ग्रुप एका न्यूक्लिओटाइडचा फॉस्फेट ग्रुप आणि दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडचा 5 प्राईम OH ग्रुप जो आहे तो एकमेकाला बाइंड होऊन ती चेन तयार होते न्यूक्लिओटाइडची. तर त्या दोन चेन मधला अगेन इथं फॉस्फेट ग्रुप जो आहे तो इन्व्हॉल्व्ह होतो. अँड दॅट्स वाय दिस एन्झाइम इज बिलॉंग टू द transferases enzyme, because in transferases or phosphotransferases category of enzyme, the involvement of a phosphate group is also important. So nucleotidal transferase enzymes belong to the EC2.7.7, and that enzyme perform the role of exoribonuclease. Okay, by breaking the these are the two subcategory. And again nucleotidal transferase enzymes have these two type of enzymes. Examples of two type of enzymes, that is RNase, which we already studied in last 3-4 lectures, and the second one is the polynucleotide phosphorylase. Okay, so this is the basic concept of phosphorylases, the function of a phosphorylases, again the types of phosphorylases. कळालं सगळं इथपर्यंत? Please reply me. Did you हा मॅम. understand what I? हो मॅम. ओके ओके, इथपर्यंत कुणाला काही अडचण असेल तर प्लीज विचारा, म्हणजे आपण एक एक गोष्ट क्लिअर करत करत पुढे चलू. ह्याचं क्लासिफिकेशन सोपं आहे, तुम्हाला फक्त दोनच टाईप लक्षात ठेवायचे, न्यूक्लिओटायडल ट्रान्सफरेजेस आणि ग्लायकोसिल ट्रान्सफरेजेस. न्यूक्लिओटायडल मध्ये काय होणार, न्यूक्लिओटाइडचं सेपरेशन होणार. ग्लायकोसिल मध्ये ग्लुकोज मॉलिक्युलचं सेपरेशन होणार आहे, किंवा काय म्हणतात, हा राईट, रिमूव्हिंग होणार आहे, सेपरेशन किंवा रिमूव्हिंग. दोनच कॅटेगरी आहेत. आणि त्याच्यात परत सब कॅटेगरी मध्ये काय, ग्लुकन्सचे 3 टाईप, आणि त्या समोर फक्त तुम्हाला फॉस्फोरायलेज हा शब्द लिहायचा आहे, बाकी असं सेपरेट काही नाही आहे विशेष. ओके, तर लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन दिस पॉइंट or in this enzyme we are studying detailed study of glycogen phosphorylase enzyme are we dealing with in this point. So let's move to the
properties of a glycogen phosphorylase and action mechanism of this particular enzyme, glycogen phosphorylase. Okay. This glycogen phosphorylase enzyme having the EC number 2.4.1.1. Okay, you have to remember it. What is the EC number of a glycogen phosphorylase? It belongs to the second category, that is a transferase. That's why its EC number start with the 2 point, and again it is the glycosyl transferase. It is a subtype of a glycosyl transferases. That's why EC number 2.4 is necessary, and it is the first category of that glycosyl transferases enzyme. Actually, that subtype that first type of enzyme have a four subtypes. Okay, glycogen, starch, maltodextrin, and uh, purine phosphorylase. So it is a first category. That's why 2.4.1, and again 1, because it have a specific different properties. That's why the 4 digit is also 1. 2.4.1.1. 2 is transferases, 4 is it belongs to the glycosyl transferases, that why 4. And in that category, the first subtype is glycogen phosphorylase, that's why 2.4.1, and the last 1 digit is for its properties, because this glycogen phosphorylase have a different property than other enzymes. Okay. This glycogen phosphorylase enzyme is the important enzyme, or it is a rate limiting enzyme. Rate limiting enzyme म्हणजे काय तर if that enzyme is synthesized in low amount or a high amount, on that basis the whole procedure is affected. That's why this enzyme is called as a rate limiting. On the action of that enzyme, which we called as a rate limiting enzyme, on the action of that enzyme, whole procedure is dependent. So that's why it is called as a rate limiting enzyme or a rate limiting step. So the glycogen phosphorylase enzyme is a rate limiting enzyme which catalyzes step in glycogenolysis, that is the conversion of glycogen to glucose 6 phosphate. Okay, this is the pathway of conversion, that is the glycogenolysis, conversion of glycogen to glucose 6 phosphate. And this type of reaction is basically performed in eukaryotes, not in prokaryotes. So glycogen phosphorylase is a key enzyme or a rate limiting step, rate limiting enzyme in the glycogenolysis pathway, which basically performed in the animals or eukaryotes by releasing glucose 1 phosphate from the terminal alpha 1,4 glycosidic bond. This is the basic what we can say term you have to remember, that is in when the action of glycogen phosphorylase is done, the terminal alpha 1,4 glycosidic bond is break, and then glucose molecule is get separated from that polymer. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की कुठला बॉन्ड ब्रेक होतो, हा तुमचा MCQ चा क्वेश्चन असू शकेल भविष्यात, की by the action of a glycogen phosphorylase dash bond is break. So it is alpha 1,4 glycosidic bond. Option may be alpha 1,4, alpha 1,6, beta 1,4 or beta 1,6. तर कन्फ्यूज व्हायचं नाहीये अल्फा 1,4, कारण की ग्लायकोजनचं आपण नेक्स्ट बघणार आहे स्ट्रक्चर. तर ग्लायकोजनच्या स्ट्रक्चरमध्ये ग्लायकोजन जे ग्लुकोज मॉलिक्यूल बाइंड झालेले आहेत ते अल्फा 1,4 आणि अल्फा 1,6 ह्या पॅटर्न मध्ये बाइंड झालेत एकमेकांना. तर त्या पूर्ण ग्लायकोजनच्या स्ट्रक्चरमध्ये दोन प्रकारचे बॉन्ड आहेत, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6. पुढचं ग्लायकोसायडिक हे फिक्सच आहे. तर अल्फा 1,6 आणि अल्फा 1,4 जर फक्त इथं काय सांगितले ऑलरेडी, टर्मिनल ग्लुकोज मॉलिक्यूल सेपरेट होते, तर टर्मिनल मध्ये अल्फा 1,4 आहे बॉन्डिंग पॅटर्न. So this enzyme perform the rate limiting step in glycogenolysis. Glycogenolysis is the pathway in which glucose 1 phosphate is produced from the glycogen, and in that procedure
The terminal alpha 1,4 glycosidic bond is get break and the glucose molecule is get separated. हे जे खालच्या 4 ओळी आहेत त्या फक्त मी माझ्यासाठी लिहिलेल्या, नॉट टू कन्फ्यूज विथ द पाथवेज. So that's why. Again, moving to forward, what is the glycogen? As I said earlier, glycogen is a polymer. Polymer means the structure which having the multiple same unit. Okay. In the structure of a glycogen, there are the multiple molecules of a glucose. So it is a polymer of a glucose, and the polymeric form are stronger, and they found in vertebrates, okay, and many microorganisms and starch in plants. In vertebrates, glycogen is found primarily in the liver and skeletal muscle. This is the source where we can found the glycogen. It is a quick source of energy for either aerobic or anaerobic metabolism. Okay. Glucose molecules bind with each other by alpha 1,4 glycosidic bond. As I said earlier, in glycogen, the glucose molecules are bind with alpha 1,4 glycosidic bond, and after 10th glucose molecule, alpha 1,6 glycosidic bond is formed. पॉलिमर आहे म्हणजे मल्टिपल ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल आहेत, हजारो मॉलिक्यूल असतील. तर 1000 जर मॉलिक्यूल असतील तर त्यातले पहिले जे 9 मॉलिक्यूल आहेत, पहिले कुठून तर एक जिथून स्टार्ट झाली ती चेन, त्यातला पहिले 9 मॉलिक्यूल जे आहेत ते अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड बाइंड झाले, आणि जो 9वा आणि 10वा मॉलिक्यूल आहे तर ह्या दोघातला जो बॉन्ड आहे तो अल्फा 1,6 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड आहे. फक्त कुठला 9 आणि 10 मधला. परत 10वा आणि 11वा जो मॉलिक्यूल आहे त्यांच्यात अगेन 1,4 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड आहे. तर आफ्टर 10th glucose molecule, the alpha 1,4 glycosidic bond is formed, and again from the 11th molecule, the bond is alpha 1,4 glycosidic. Again 20th number of glucose molecule, it have a alpha 1,6 glycosidic bonding pattern. So you have to remember up to 1 to 9, it is a 1,4 alpha 1,4 glycosidic, and the only single molecule of a 10th, it have a alpha 1,6 glycosidic bond. This is the difference between the structure of a glycogen and starch. The binding pattern is differ. कळतंय? हे स्ट्रक्चर आहे. तुमच्या वह्या तुमच्याजवळ असतील तर क्विकली स्ट्रक्चर काढून घ्या की तुम्हाला तो बँडिंग पॅटर्न कळेल. हे ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आहे. इट इज अ पॉलिमर ऑफ अ ग्लुकोज. सो हिअर वी शोन द डिफरंट, नॉट अ डिफरंट, मल्टिपल ग्लुकोज मॉलिक्युल्स विच आर बाइंड टू इच अदर. इथे तुम्हाला क्लिअरली दिसेल अल्फा 1,4 बॉन्ड कसा आहे आणि अल्फा 1,6 कसा आहे. 1,4 म्हणजे काय, जे 2 ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल आहेत त्यातली फर्स्ट पोझिशन जी आहे, एका ग्लुकोजची फर्स्ट पोझिशन आणि दुसऱ्या ग्लुकोज मॉलिक्यूलची 4th पोझिशनचा जो कार्बन आहे, तर त्या दोघांमध्ये हा बॉन्ड आहे. आणि जो 1,6 आहे तर एका ग्लुकोजची फर्स्ट पोझिशन आणि दुसऱ्या ग्लुकोजचा 6th नंबरचा जो कार्बन आहे त्या दोन ग्रुपमध्ये त्यांची बॉन्डिंग आहे. इथं राईट साईडला ह्या स्ट्रक्चरच्या, ह्या फाईलच्या राईट साईडला, अप्पर साईडला 1,6 लिंकेज दिसते तुम्हाला, आणि जे रेड कलरनी मार्क केले ते जे आहे ते अल्फा 1,4 आहे. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला अगोदर ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर पार्ट पाहिजे, त्यातली पोझिशन कळली पाहिजे, 1 कुठं, 2 कुठं, 3rd कुठं. मनाने नाही पोझिशन द्यायची कुठेही. तर हे जर कुणाला माहित नसेल बेसिक तर तुम्ही तुमचा अगोदर स्टडी करा आणि नंतर हे स्ट्रक्चर रिमेंबर करण्यासाठी कष्ट करा. बोला. हा मॅम, इकडं का नाही लेफ्ट साइडला ती नॉन रिड्युसिंग एंड, तिथं सुक्रोजची आहे का ही, म्हणजे सुक्रोज मॉलिक्यूल आहे का? ग्लायकोजन आहे हे. ग्लायकोजन मध्ये काय ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल आहेत. मग इथं इथं असं जे का दिलंय नॉन रिड्युसिंग एंड? नॉन रिड्युसिंग, नॉन हॅलो म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर कम्प्लीट आहे. हा बोला. हॅलो बोला. हा मॅम सांगा हा की. बोला.
नॉन रिड्युसिंग एंड जो आहे ना, तर तो एंड आहे त्या चेनचा. हम्म. तिथं स्ट्रक्चर कम्प्लीट आहे, त्याच्या पलीकडे कुठलाच बॉन्डिंग पॅटर्न नाही. आपल्याला काय पाहिजे, 1,6 किंवा 1,4 बॉन्डिंग पॅटर्न पाहिजे हा ना. त्याला पलीकडे कुठला बाइंड झालाय का मॉलिक्यूल, नाही झालेला. मग तिथं ब्रेक होणार आहे का चेन, नाही ब्रेक होणार चेन, तिथं पुढे चेनच नाहीये ना. हो. तो नॉन रिड्युसिंग एंड आहे, म्हणजे त्याच्या पलीकडे काहीच नाहीये. हा बरोबर. हा समजलं. तिथं पुढे कुठले बॉन्ड्सच नाहीयेत, तर तुम्ही ब्रेक कसं करणार आहे. तो शेवट आहे त्या चेनचा. तुम्ही जर तो रेड कलरचे जे 2 मॉलिक्यूल दिसतात खालच्या चेन मध्ये आणि वरच्या चेन मध्ये नॉन रिड्युसिंग, त्याच्या हा लेफ्ट साईडला काही आहे का, काहीच नाहीये, फक्त राईट साईडला बॉन्डिंग पॅटर्न आहे, बरोबर. तो बरोबर. बॉन्ड एकदा का राईट साईडचा जो बॉन्ड आहे 1,4, तो जर शेवटचा बॉन्ड जर तुम्ही कन्सिडर केला, तो जर ब्रेक झाला, तर काय होणार आहे, तुमची शेवटचा ग्लुकोज मॉलिक्यूल मिळणार आहे जो रेड कलरचा आहे तो, बरोबर. हो त्याच्या पलीकडे हो, तुमची फर्दर रिॲक्शन नाहीच होणार आहे. बरोबर. तिथं चेन तुमची संपून जाते. ती पॉलिमर जो आहे तो तिथे तुमचा संपतोय. तो शेवटचा टर्मिनल रेसिड्यू आहे. तिथे तुमची चेन संपून जाते. हा तिथून पुढे बॉन्ड ब्रेक होत नाही, काय होत नाही. आणि तो होल एक सिंगल ग्लुकोज मॉलिक्यूल तुम्हाला शेवटी तिथला मिळून जातो. हम्म. आता ते ब्लॅक मधले जे स्ट्रक्चर आहेत, ब्लॅक पेननी रिटर्न केलेले, तिथं काय आहे, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल जो आहे तो दोन्ही साईडला अटॅच आहे, राईट. बरोबर. लेफ्ट साईडला पण त्याच्यात एक 1,4 लिंकेज आहे आणि राईट साईडला पण एक 1,4 लिंकेज आहे. तर हो ही रिॲक्शन होण्यासाठी तिथं दोनदा एन्झाईमची ऍक्शन झाली पाहिजे. जो ब्लॅक हम्म. कलरने रिटर्न केलेला ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहे, तो ब्लॅक कलर वाला जर तुम्हाला सेपरेट करायचा आहे एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल, तर तिथं एन्झाईमची ऍक्शन दोनदा झाली पाहिजे, बरोबर. रेड आणि ब्लॅक बरोबर. मधला एकदा कट झाला पाहिजे बॉन्ड, आणि प्लस इकडे ग्रीन आणि ब्लॅक हम्म. जो आहे वरची चेन बघा, तर तिथला सेकंड पण बॉन्ड ब्रेक झाला पाहिजे, बरोबर. दोनदा ऍक्शन झाली पाहिजे, तरच हो. तो एक मॉलिक्यूल ग्लुकोजचा ब्रेक होणार आहे. पण जो हम्म. नॉन रिड्युसिंग एंड जो ग्लुकोज आहे, तिथं फक्त एकच बॉन्डिंग आहे, तर एकदाच ऍक्शन होणार, त्याच्या पलीकडे चेन नाही, हा एक्सटेंड नाही होणार ती चेन. तर हे ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर तुम्हाला आलंच पाहिजे. जर हा क्वेश्चन काय म्हणतात जास्त मार्कासाठी आला, लॉंग क्वेश्चन आला हा तुमच्या थेरी एक्झामला, टू राईट द मेकॅनिझम what is phosphorylases, then the subcategory or types of phosphorylases. There are two types of phosphorylases, like glycosyl phosphorylases and nucleotidal phosphorylases. तर ग्लायकोसिल परत 4 टाईप आहेत, ते न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरायलेज मध्ये दोन पण दिले, RNA पी काहीतरी, तर ते घ्यायचंय इंट्रोडक्शन. त्याच्यानंतर स्पेसिफिकली आपण फॉस्फोरायलेजेस मध्ये काय बघतो, तर ग्लायकोजन फॉस्फोरायलेजची ऍक्शन मेकॅनिझम बघतोय. देन तुम्हाला एक हॅलो हॅलो, हॅलो बोललं का? हा, आवाज होतोय मॅडम. आवाज ब्रेक होतोय. हा आता क्लिअर येतोय. ओके. तर इंट्रोडक्शन अगोदर लिहायचं, त्याच्यानंतर त्याचे टाईप लिहायचे, त्याच्यानंतर त्याचे सब टाईप लिहायचे, आणि त्याच्यानंतर तुमची डिटेल मेकॅनिझम कुणाची लिहायला लागेल तुम्हाला, तर ग्लायकोजन फॉस्फोरायलेजची लिहायला लागेल. त्याचा EC नंबर, त्याचा इम्पॉर्टन्स, तो कुठं असतो, आणि त्याच्यानंतर ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर, त्यातली बॉन्डिंग पोझिशन ही तुम्हाला दाखवायलाच लागेल, त्याला मार्क असणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर तो बॉन्ड कसा ब्रेक होतो ते आपण पुढे जे बघेल आता आपण जे लर्न करणार आहे, ते परत तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप लिहायला लागेल. तर ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर हे तुमच्या फायनल एक्झामच्या आन्सरमध्ये आलंच पाहिजे, त्याला मार्क आहेत. त्यामुळे घोकून पाठ करा, लक्षात असेल तर चांगलंच आहे. ज्यांना ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर येत असेल, ज्यांना तेही येत नसेल, तर आतापासून प्रॅक्टिस करा. मॅम हे ओके, ब्रांच स्ट्रक्चर इथपर्यंत आहे का ग्लायकोजनचं? ग्लायकोजन, हो. आता ब्रांचेड जसं मी स्ट्रक्चर आहे का? सांगितलं, हो, कारण ग्लायकोजन मध्ये कारण काय हे आहे, 1,6 जे बॉन्ड फॉर्म झालंय ते ब्रांच चेन फॉर्म झाली ना, लिनियर चेन नाही. ब्रांचच आहे ना, लिनियर नाही. मग तेच, आफ्टर एव्हरी 10th मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लुकोज देर इज अ ब्रांच पोझिशन, आणि ब्रांच चेन तो जो लिंकेज आहे फॉर ते 10 अल्फा मॉलिक्यूल. 1,6 मध्ये आहे. हा,
आणि अल्फा का? जेव्हा पहिला कार्बन मॉलिक्यूल बॉन्ड मध्ये कुठेतरी इन्व्हॉल्व असतो तेव्हा अल्फा असं नाव देतात. जर सेकंड मॉलिक्यूल असेल तर तेव्हा त्याला बीटा पोझिशन असते. ती पहिली पोझिशन जी असते ती अल्फा पोझिशन आहे. तर इथं दोन्ही टाईपच्या बॉन्डिंग पॅटर्न मध्ये पहिला कार्बन जो आहे त्या ग्लुकोज मॉलिक्यूलचा पहिला कार्बन जो आहे तो बॉन्डिंग मध्ये इन्व्हॉल्व आहे. त्यामुळे ह्या बॉन्डिंगला नाव देतानाच अल्फा असं नाव दिलंय, नॉट अ बीटा. बीटा जर असतं सेकंड नंबरचा कार्बन असतात तर बीटा असतं. वन सोडून जी बाकीच्या पोझिशन आहेत तिथून जर कुठून तरी बॉन्डिंग असलं असतं तर त्याला बीटा नाव दिलं असतं. पण ह्या दोन्ही पॅटर्न मध्ये पहिलाच कार्बन इन्व्हॉल्व झालाय त्यामुळं अल्फा 16 अल्फा 14. ओके. बरोबर? हा. कळतं का? हो हो. हां. आणि आणि हे लक्षात ठेवायचं की आफ्टर एव्हरी 10th मॉलिक्यूल देर इज अ अल्फा 16 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड. नाहीतर स्ट्रक्चर काढाल आणि सगळे इथून तिथून फक्त 1,4च बॉन्डिंग द्याल तर ते हा. स्ट्रक्चर रॉंग आहे. आफ्टर एव्हरी 10th मॉलिक्यूल देर इज अ अल्फा 16 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. ओके. स्ट्रक्चर काढून घेतलंय का? नसेल काढून घेतलं तर लेनिंजरचं बुक ऑनलाईन आहे अवेलेबल. म्हणजे फक्त रीड ओनली कॉपी आहे. तर त्याच्यातनं तुम्ही स्ट्रक्चर काढू शकता. किंवा स्ट्रायर मध्ये पण आहे. मॅम तुम्ही सांगणार होता ना कसं ते डाउनलोड करायचं बुक? हां. हो, माझ्याकडनं लेनिंजरच्या कॉपीज म्हणजे पीडीएफ आहेत ऍक्च्युली. पण त्या व्हॉट्सअपने शेअर होतील का नाही मला थोडंसं डाऊट आहे. मी आज शेअर करून बघते, झाल्या तर ठीक आहे कारण की थोड्याशा लार्ज फाईल्स आहेत. झाल्या तर ओके, नाही झाल्या तर मग मी तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवते जिथनं हे तुम्हाला ऑनलाईन मिळेल लेनिंजर स्ट्रायरचं बुक. आज डेफिनेटली मी हे सगळं तुम्हाला पाठवते. सेकंड लेक्चर कुणाचं आहे?